Siemanko, z tej strony Germano z kanału RaczejKonsolowo i 3 listopada miało miejsce pokaz Day of the Devs, kolejny już pokaz Day of the Devs. Dla tych z Was, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za inicjatywa, jest to taki indie showcase, pokaz gier indie, który jest organizowany przez studio Double Fine, a więc Tima Schafera i ekipę oraz wydawcę I Am 8-Bit, między innymi wydawcę Cupheada, którzy wspólnie najpierw selekcjonują, wybierają ciekawe indyki gdzieś tam z sieci, z całego świata i starają się je ukazać nam wszystkim, tak, żeby jednak więcej osób się skierowało. Najważniejszą częścią tego eventu jest event na żywo, gdzie zapraszają w ogóle ludzi za darmo i wszystkich gdzieś tam w jedną lokację. Oczywiście z powodu pandemii chyba ostatnie 2 się nie odbyły, chociaż chyba wydaje mi się, że ten w tegorocznym Summer Game Fest już był na żywo, więc coś tam się jakby z tym podziało. Natomiast mnie też showcase rok temu podczas Summer Game Fest strasznie mnie podjarał showcase, był super. Bardzo ciekawe gry były tam pokazane i potem sobie już tak naprawdę obiecałem, że nie odpuszczę już kolejnych. I dlatego tu jestem. I też bardzo się cieszę, że kolejny showcase gdzieś tam będzie organizowany. Te gry, które oni tu pokazują, są naprawdę wyjątkowe. To są takie indyki, bym powiedział, raczej z tych bardziej dopracowanych. Niektóre z nich, które się tutaj pojawiają, już nawet pojawiały się gdzieś tam w PlayStation Showcase, Microsoftowym i tak dalej. Więc nie jest tu zupełnie jakiś taki totalnie nieznany świat. No ale też zobaczymy, co tutaj pokażą. Jest prawie, z tego co patrzę, tutaj jest godzinny materiał, godzinę 20 nawet mi pokazuje tutaj ten player, więc odpalam. I zobaczmy, cóż to też tutaj ciekawego Tim Schafer i ekipa pokażą. Mam 0 sekund, leci. No I Am 8-Bit, tak jak powiedziałem, jest wydawcą Cupheada, więc to, że DLC się pojawia, to musieli jeszcze tutaj to rzucić to. Cuphead jest gdzieś tam na mojej liście zakupów. 6 grudnia pojawia się wersja pudełkowa, ale w mojej obecnej sytuacji to raczej God of War w tym roku i tyle starczy. No, jest pudełkowa na PS4. Samsung TV Plus. Co to jakiś ten? Jest abonament taki telewizyjny jak Hulu i tak dalej w Stanach? Chyba tak. Od razu dostępny z telewizora każdego i pewnie z każdego tego. Ale mam zaćmę. Z każdego urządzenia Samsunga dostępny, o to mi chodzi. Tak, standuje by. Uhu, Tim Schafer. Bringing them together with players and also some food and drink and music in a celebration of video games we call Day of the Devs. And it's been an amazing party for 10 years, but lately there's been this global pandemic and plague keeping us apart. But I'm happy to announce that here in the 10th year anniversary of Day of the Devs, we are live again here at our old venue, the Midway in San Francisco. And it's going to be an amazing party November 5th. It's free, it's all ages. There's going to be over 70 games and developers. You can come play the games, meet the developers, drink and eat and listen to music, and it's going to be amazing time. And we're expanding from this big open room. Zajebisty jest gościu. Jest taki pozytywny duch, bym powiedział, w branży. I też studio, które się utrzymuje na powierzchni przez bardzo długo. So I hope to see you here in San Francisco November 5th, but even if you're not coming, we've got an amazing digital showcase right now that you can enjoy, showing a lot of the great games that you're going to see at Day of the Devs, including some big heavy hitters and some world premieres. So sit back and relax and enjoy Day of the Devs. See it through my muscles. No, 10-lecie, dobrze, to zaczynamy. Święto indyków. Who
doesn't love the Shovel Knight series? Well, developer Yacht Club Games is mixing it up with another retro riff, this time with Game Boy Color aesthetics. It's a little bit Link's Awakening, it's a little bit Bloodborne feels. Nobody does it like Yacht Club, and you're about to see why. Tak jest, ja potwierdzam. What's up? My name is Alec Faulkner, and I'm a game designer and director at Yacht Club Games. We're an independent game studio in Los Angeles, California. You may know us from the Shovel Knight series of games, or you might not know us at all, in which case, hey, it's great to meet you. But today we're not showing off another Podoba mi się, jak amatorsko to wygląda na studio i wydawcę, bo teraz Yacht Club jest też wydawcą, który już naprawdę ma markę gdzieś tam w świecie. Ale fajny jest taki film amatorski w game devie. To jest kolejna gra, to tak dobrze wygląda. Dobrze wygląda, bo to jest estetyka Game Boy Coloru, ale to nie jest Game Boy Color. Ja miałem Colora, miałem też zwykłego Game Boya i to nie to. Chociażby z powodu framerate'u i ilości animacji, jakie postacie mają. You'll notice Mina's attacks are intentionally slow, so learning proper spacing and timing is crucial to Mina's survival. Spamming the attack button won't work here. But to balance things out, Mina has a powerful tool at her disposal, her signature burrowing technique. Nice. While burrowing, Mina can't be damaged by most enemies or hazards, so you'll be burrowing often to dodge danger and dig. No fajna ta mechanika tego kopania. Widać, że robią całą grę wokół tego, tak samo jak w Shovel Knightie, wokół skakania na łopacie, nie? Wszystko było zrobione. She's able to bone up on her research, increasing her knowledge of scientific fields like attack power or defense. Nice. Mina the Hollower also features a new art style that takes inspiration from the Game Boy Color era of portable gaming. That means our pixels are big, our color palettes are vibrant, and our characters are small and chunky, just the way we like it. Small and chunky. We're currently deep into development and don't yet have a release date, but you can wishlist the game on Steam and learn more about it at yachtclubgames.com. By the way, we also live stream our work on Twitch sometimes, so if you want, give us a follow. And you'll get a behind-the-scenes look at our game development process. Widać, że kartka, z której czyta, jest lekko przekręcona w bok, bo tak się patrzy w bok i gada i trochę w bok. Hej, świniak był definitywnie inspirowany Bloodborne'em. Woohoo, PlayStation. Nordic game of all time. It's from Hyper Games in Norway, published by Raw Fury in Sweden, based on the Moomins IP from Finland. A, to jest to o tym... O, Siguros robi muzykę. To jest to o tym włóczykiju. Hi, my name is Are, and I'm from the Norwegian indie studio Hyper Games. Together with our pals in Raw Fury, we are currently working on the game Snufkin Melody of Moomin Valley. Zwierzaczek. Chyba to jest zwierzaczek. The game is a cozy adventure game about restoring harmony and balance to Moomin Valley. Akurat jestem na etapie czytania dzieciakom wszystkich części. Dzieciaki tak z wieczór na wieczór wybierają inną część, tak nie kończymy żadnej. Zaczynamy niektóre po kilka razy, ale lubią słuchać muminków. Tą podróż w poszukiwaniu taty muminka przez muminka i mamę muminka to już chyba znam na pamięć. The game is very much a love letter to the author, artist, illustrator Tove Jansson. Wygląda na coś, co i moje dzieciaki by sobie dały radę, bo raczej sterowanie widzę jest
Jeden przycisk max. Nie ma też kombatu. And we want to try to capture a little bit of the magical Nordic atmosphere that shines through all of her work. The music for the game is composed by Oda Tilset and partly in collaboration with the Icelandic band Seguros. Dźwięk mi zniknął. A, chyba już wiem czemu. DMCA, tak? Czyli żeby nie dostać copyrightem po utworze tego. No, Sigurosa. To wygląda jak ryjek. Sniff. If you want to know more about the game, check out our website at snufkin.game and remember to wishlist on Steam. Włóczyki, taki trochę rebel, nie lubi policji. Siguros, no to akurat moja żona bardzo lubi muzykę z Sigurosa. Buka? Na razie tylko na Steamie, czyli premiera. This is a special one for IM8-bit. Developer Coin Crew Games got their starts in the arcade biz and the real-world escape room scene. Escape Academy was their very first console and PC title. It came out 4 months ago, has already become a runaway hit, and they already have their first DLC coming out, which is pretty sweet. It's called Escape from Anti-Escape Island, and we have the world premiere first look. And as a special bonus, we have a bunch of game codes to give away that are hidden throughout this broadcast. Maybe some are obvious, maybe some aren't so obvious. But if you freeze frame, you might get a free game out of it. Enjoy! No, było tam coś. Okej, czyli będą takie gdzieś tam flashować, tak? Kody. To mi przypomina tą grę, w którą graliśmy kooperacyjnie z Bartkiem. Jak to się nazywało? Operation Tango? Z tego rodzaju gier to ostatnio na zjeździe firmowym graliśmy w Nobody Talks. Nobody Talks? Chyba tak to było? Nie pamiętam jak dokładnie się ta gra nazywało. Chodziło o to, o rozbrajanie bomby. And now, from developer Worm Club out of Melbourne, Australia, I'm pleased to bring you the charming, irreverent, and epic conclusion to the Frog Detective series with the appropriately titled Frog Detective 3. Frog Detective. Trzecia część. I'm Grace Bruckner, creative director of Worm Club. I'm here today to show you the final chapter of Frog Detective, Corruption at Cowboy County. In collaboration with the talented Thomas Bowker, Dr. Dan Golding, and Olivia Haynes, Worm Club has been working hard to deliver the most advanced and mind-blowing video game of the decade. You may think I'm joking, but you would be mistaken. Najbardziej dekady? No pokażcie to. No. God of War, Ragnarok, bój się. Koala. To jakiś taki point and click. As you may remember, the last Frog Detective adventure had you on the edge of Strasznie mi your się seat pisa, nie with wiem czemu. shocking notebook stealing cliffhanger. Frog Detective 3 picks up right where we left off.
with the detective's arrival to the Wild West to help Lobster Cop solve the mystery. of Lobster Sheridan's Cop. count. No tak. But to the detective's shock, the case has already been resolved by the #1 best detective. We should have known. Lobster Cop's abilities far outweigh Frog Detective's. But despite this speedy resolution, it's not long before another mystery is afoot. All the hats in Cowboy County have gone missing. O, a jak on gra na tym What the? pianinie? It's Frog Detective's To na pewno job jest to jednym find z the wątków missing tej gry. hats, so you'll need to use your expert investigation skills to question suspects, find clues, and solve the mystery. Okej. Mówiłem, że przypomina mi to Bugsnax? Tak przypomina mi Bugsnax. Pogaducha. O Jezu, jaki filozoficzny. Kim my jesteśmy, żeby określać dobro i zło? Tajemniczo mówi. I zadaje nam pytanie jako detektywowi. Also, Przykleił mu naklejkę. Podejrzany. O, przy tak ogromnej mapie to rzeczywiście potrzebna jest deskorolka. Czy tam hulajnoga. We're so excited for you to play Frog Detective 3, Corruption at Cowboy County. With shocking twists and turns never before seen in the medium of video games, we know this exciting finale will make Jaka zarazka w ogóle z takim poważnym głosem mówi zdania jak all three games are available twisty now on fabularne Steam nigdy and zostaną Xbox niespotykane w grach wideo. Thanks for watching and enjoy the rest of Day of the Devs. Na pewno są oddani fani Frog Detektywa. Our next game includes scenes and experiences that, while certainly everyday, are not often portrayed in media, such as menstruation and the proper hygienic care of your sex toys. The game's What? creators, Triple Topping, profess a desire to bring these types of untold stories to the forefront, to express their feminist ideals, and just to make the types of games they want to play. Dead Pets Unleashed follows a bassist, Gordy, and her punk band Dead Pets as they navigate a complicated world. Balance your well-being, your finances, and your band's success, all while exploring relationships and performing various tasks just to get through the day. With its unique visual style and original soundtrack, Dead Pets Unleashed will have you vibing out until the very last set. Hi, my name is Aim Searle, and I'm the marketing lead and co-writer at Triple Topping Games. We're an indie studio based in Denmark, with a love of strong narratives, minigames, and work-life balance. Widać, że pani od marketingu bardzo ładnie mówi o grze. I ma strasznie równe zęby. O! O, rytmiczna gra, tak? Jesus, naprawdę. Playing as Gordy, you'll shape the future of Dead Pets, a struggling demon punk band before they decide to call it quits. Okej. Gordy has big plans for the group, but as the members have turned 30, life has gotten in the way. The gameplay is primarily conversations between the characters, with a whole bunch of minigames throughout to break up the dialogue. These minigames can include anything, from working as chefs at Gordy's diner. Nice. Trochę overcooked. And even a rhythm game for band practice.
Fajne. Tak z jajem zrobione te granie. You must also manage Gordy's well-being. The band's first taste of success comes at the cost of Gordy's mental health and physical well-being. Gordy struggles with what it means to be a victim. Implied sexual assault from this point on. With multiple endings, Gordy will have the chance to grow up in different ways, depending on the choices you make. We're excited to announce Okay. that Dead Pets Unleashed will be coming to consoles, Xbox, PlayStation, and Switch when the game releases next year. The Fajne. demo is currently out on Steam and itch.io, and we've just launched an additional episode of the game in the demo, so there's even more for you to check out. Nawet nieźle sobie radzi z czytaniem tym nad ekranem. And be sure to follow us on socials at Triple Top. Hello woman, standing in line, you look just fine. But understand, you'd be prettier if you smiled at me. It was my one. Why so angry all the time when I told Fajna you muzyka. you should smile? Come on, Takie trochę Courtney Love mi przypomina. it's the world you want to play this game. Who the fuck are you telling me what I should do? You're the reason I hide my smile and while I never feel safe at night. Nothing but here for you to see, I will be free. No spoko. Dead Pets Unleashed. No ciekawe tytuł na pewno, jeśli chodzi o te motywy i tematykę, którą gdzieś tam porusza. So we've all heard of city building, but what about city unbuilding? In Terra Nil, the reverse city builder by Free Lives, you'll not only be tasked with reviving barren landscapes into thriving ecosystems, you'll then be challenged to remove any trace of your involvement, leaving the beautiful environs to the rehomed bears and deer. And who doesn't want to save bears? Restore a world's ecosystem with this fresh take on a popular genre. This is Terra Nil. Hi, I'm Jonathan Haoyun. I work at an indie game studio Free in Lives. South Africa called Free Lives. I'm the art lead on a game called Terra Nil. Ach, wiem co to jest. To jest to, gdzie się tak zdziwiłem, że Devolver jest tutaj wydawcą. Bo to jest taka ekologiczna gra. Welcome to Terra Nil, a reverse city builder where you are tasked with restoring the wastelands. Utilize windmills to power your facilities, cleansing the surrounding soil and preparing it for irrigation. Once the grasses and waterways have been rejuvenated, it's time to move on to more complicated ecosystems. Mangroves, swamplands, fields of flowers, rainforests. Okej. Actions that may Muszę powiedzieć, że tak jak mnie RTS-y albo tego rodzaju gry nie interesują, to wygląda bardzo ciekawie. Tak wyjątkowo. Coś, czego faktycznie gdzieś tam nie było. I w ogóle fajny proces myślowy deweloperów mi się podoba, nie? Właśnie tak jak gdzieś tam powiedziała ta pani na wprowadzeniu, że mamy tyle gier, w których się buduje miasta, a co z tymi, gdzie się najpierw trzeba je zniszczyć i wrócić do stanu przedmiastowego, czyli dzikiego. W ten sposób fajnie się wpada właśnie na pomysły, które się sprzedają i są wyjątkowe. Tak jak na przykład, takim dobrym przykładem tego jest Superhot, nie? Terra Nil is coming to Steam in early 2023, as well as a simultaneous launch on mobile with Netflix games. Netflix Games. Next up, from developer Outer Loop, I'm thrilled to bring you Thirsty Suitors,
Now, this game defies A, już wiem co to jest. To jest ta gra o kulturze indyjskiej i o tej lasce, co tam z tymi swoimi byłymi chłopakami i dziewczynami Hi, I'm Chandanek and I walczy, czy tam próbuje się dogadać. and I'm here in Timber Hills, Washington to talk about thirsty suitors. Mhm. Hey y'all. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Wow, Jala. Hi, Auntie. You pissed off your exes so much, they organized against you. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and expressing oneself. The player gets to shape Jala's fate while battling her exes in turn-based combat, dating, cooking, and through narrative choices. At the start of the game, Jala returns to her hometown of Timber Hills after wrecking her relationships with her family, friends, and her exes. Też tak zawsze robię. O, szkoda, że nie ma pełnego dubbingu cały czas. Budżet. Jala tries to repair her relationships with her family and friends through cooking. No, minigierki są z gotowaniem. Prówal matki. Tak dobre, że cofnęło ją do Indii. To blow off steam, Jala goes skating at her old skate park while battling skate punks and their leader, Soundy the Bear. Soundy the Bear. Jeśli pamiętam dobrze, któryś z poprzednich materiałów, to właśnie jeżdżenie na desce ma być dosyć uproszczone. Soon Jala meets up with her third grade ex-boyfriend Sergio, who is still thirsty for her. Czy ona właśnie mamę zawołała jako skill? A, to pamiętam, to widziałem ten motyw, że dostanie laćkiem. Muzyka też tak widać ewidentnie gdzieś tam inspirowana tym regionem. Jala's overbearing grandmother has sent surprise suitors to win her hand. Will she ultimately reconcile her relationships? Who knows? Our inspiration for this game is based on our lived experiences and fantasies of our diverse team. While the game is at times personal, we think the specificity of the themes of family dynamics, love, and fighting with exes joyfully expressed in bigger-than-life colorful ways will resonate with wider audiences. Time to cook. That's acceptable. Widać, że mają też poczucie humoru. Ja bym musiał tego Falconera sprawdzić od nich. To była pierwsza gra tego studia. Chyba w VR-ze nawet. Coming soon. Patience. No. To już któryś raz widziałem ten tytuł. One of the most important genres of game to me is the adventure game, and the pioneers of that genre are Ken and Roberta Williams, the founders of Sierra, and Roberta Williams, the designer of King's Quest and Phantasmagoria. They have a new game that they are showing here at Day of the Devs, a reimagining of not one of their own games, but of Colossal Cave. That's right, the original To było tekstowe, nie? adventure classic that started it all is being reimagined by Ken and Roberta as a 3D experience with VR elements. So I'm very excited to check it out along with you right now. O, Hi, I'm Ken Williams, and your name is? I'm Roberta Williams. And we're known for creating a company called Sierra Online. They did some games that you might have heard wow, of, like Sierra. Half-Life, No. Leisure Suit Larry, To też była marka. To była marka jeszcze, about 20 by her. What- można powiedzieć, przed moimi czasami, nie? Bo to początek lat 90., lata 80. i tak dalej.
Wtedy chyba Sierra miała na swoje gdzieś tam złote lata. And how'd you get into the business? A leading question. Well, I got into the business by playing a game called Colossal Cave back in early 1980. It was the first adventure game, computer game even really, developed, and I loved it, and I wanted to do my own game that was just like it, and I did, called Mystery House. Well, to make a long story short, Sierra did very well. We grew it to 1,000 employees, ran it for almost 20 years. What happened to all that cruising? Why are we building a game again? Why are we building a game And what again? game are we building? Your turn. And what game are we building? We're building Colossal Cave. That's the original game that I played, early 1980, and a text adventure game it was. And now we're bringing it back in full color, full 3D. Okej. Jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób. You're standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest. A small stream flows out of the building and down a gully. Even as many times I've played it, every time I hear that opening line, it sends shivers through you. I mean, it's just such a cool line. I like the idea of the game because not many games in this industry have lasted 50 years. Very few games can say that, where people are still playing. The door is closed. You see a small brick building. There is a shiny brass lamp nearby. You are crawling over cobbles in a low passage. Brass lantern. The brass lantern is shining brightly. At your feet is a small pit breathing traces of mist. The hall is filled with wisps of white mist swaying to and fro, almost as if alive. Nie widzę tego. Nie widzę tego. Przy całej sympatii dla państwa i zasług ich i tak dalej oraz spuścizny tej gry. Nie w ten sposób. Chyba że nie zależy im tak naprawdę na sukcesie gdzieś tam komercyjnym i finansowym, tylko po prostu chcą, żeby nowe pokolenie poznało tą grę. Chyba że będzie to za każdym razem algorytmicznie budowane, nie? Że ta historia i tak dalej będzie za każdym razem inne. Bo inaczej ja tego nie widzę. Sorry. Rozumiem, że obudzili się któregoś dnia i spojrzeli w lustro, jak bardzo są już starzy i przypomniało im się dzieciństwo i ta gra, ale nie w ten sposób. Chyba że jest coś więcej niż tylko tutaj pokazują, ale na tego, co jest w tym zwiastunie, to nie wróżę temu jakby gdzieś nic dobrego. Po prostu my już poszliśmy dalej z designem, nie? No fajnie, że gdzieś to się zaczęło od tego, ale... Next up we have a world premiere from Jasper and Jonas. A fun fact is that they met playing Animal Crossing during the pandemic and decided to make this game together. No spoko, ludzie się poznali podczas pandemii w Animal Crossing. Hello, I'm Indiana Jonas. And I'm Jasper Oprel, and we're super excited to introduce the world to our upcoming game, Surmount. Widzę, że jest to inspirowane tą grą z tym gościem w tym w Gorcku i tym młocie. Oczywiście w takim bardziej lightowym wydaniu, bo tamto to było cholernie trudne. Fajne jest to przyklejanie się, to L1, R1, z tego co tam było wypisane.
which means you will never find two climbing routes that look exactly A, okej. Czyli gdzieś tam jest algorytmem to budowane. Całkiem spoko. In order to make it all the way to the top, you will have to make use of all kinds of items, like ropes, of course, but also more unconventional things like plungers and teleporters. Nice. You know what? Bring a friend. If you're climbing together, then you'll always have someone to catch you when you fall. O, spoko. Można sobie pomagać, jak jeden gdzieś tam będzie spadać. Oj, fajny jest ten taki And you're not gonna have to do it alone. podgląd. You're gonna meet many interesting characters. Maybe while you are climbing. Or maybe when you're just settling in at one of the camps that you set up. They will have all kinds of stories to tell. No widać, że trochę takie Animal Crossing, trochę ta gra właśnie, o której mówiłem. Yeah, it basically has been a lot of fun to work on this game with Jonas. I hope that it shows in the game. We're planning to release the game in 2023. You can either wishlist it on Steam now or visit the website to learn all about it. We can't wait to tell you more. Thank you Tak all for trochę tuning in. ten. We hope to see you soon. Chyba Skandynawowiec, chyba. Nie wiem, czy było gdzieś w wprowadzeniu zaznaczone. From our friends at Devolver Digital and developers Doinksoft, this next game stars a gruff, bearded woodsman hell-bent on revenge and armed with a unique gun that doubles as an umbrella. O, Gumbrella, o tym dawno nie słyszałem nic, a pamiętam, że pierwszy pokaz mi się strasznie podobał. That soon takes a turn towards the supernatural as you blast your way through ghouls, gangsters, cops and cultists alike. This is Gunbrella, or as we say where I'm from, Gunbrolly. Hello, I am Britt Brady, president at Doinksoft. We are a small studio based out of Oregon, currently working on the title Gunbrella. O, ale super. To jest zawsze chylę czoła przed takimi rozwiązaniami w game designie, gdzie jeden przedmiot ma wiele funkcji. To jest broń, jest właśnie hak, jest dash, można się odbijać przeciwników na dole, można odbijać pociski. Wszystko jednym przedmiotem. To jest mega. O. Kapitalnie. Super. Gumbrella jest elegancka. Developed in Portugal, this next title is inspired by classic 1980s anime and set among the neon, graffitied streets of Neo, Hong Kong. It's an action-adventure that follows three different characters on three very different missions, which all intertwine with one another as the Było przed chwilą widać znowu kolejny gdzieś tam kod za nim. This is Evolutis. Hi everyone, I'm Fernando Cruz, the director of Evolutis Duality. And I'm Jay Cruz, the lead artist, and we are the founders of Poke Live Studio. Evolutis. Cyberpunk. Taki mocny. Dużo tego klimatu ostatnio się pojawia w grach. Wydaje mi się, że feudalna Japonia jest teraz też takim tematem, który wraca. It's a 2D story-driven game that combines rotoscoping and hand-drawn animations. You can spot several references from 80s, 90s, and early 2000s animes, and of course, American cartoons. The game has a dark and mature tone, Whoa. so it is not appropriate for kids whatsoever.
Oh, Jesus. However, violence can be prevented in Validis. It is up to you, the player, to decide how you go about it. Holy crap. Now let's talk about our main character, Chelsea Williams, a well-renowned wrestler struggling to deal with losses and loneliness. Miało być 3 bohaterów, tak? Chyba z tego co She only powiedzieli. has one friend she can trust, which is her cat, Oliver. O, koteł. Strój mi trochę przypomina ten 5. element. Jak ona się tam nazywała? Lulu? Lu? In the city of Hengai, where the game takes place, nothing is what it seems. Everything is an abstraction. Pandas are corporate mascots, copies of animals nobody has ever actually seen. Virtual vacations to holographic places are used to sell illusions of escape. Only the player can decide where the fantasy ends and the horror begins. Okej. Right now I want to show you how the stealth infiltration gameplay works. Jest stealth. Nice. Spoko są te wstawki anime takie rysowane. Depending on the outcome of the fight, whether you win or lose, the story may change, which could cause an impact on the city or even in Chelsea's life. Nice. So that's it for today. Thank you for Ej, watching, to and wygląda don't forget to follow us on bardzo Instagram. ciekawie. With Day of the Devs celebrating 10 years, one thing that we've never actually done in a showcase before is feature retro games. We tend to focus on pre-release titles, not stuff that's already been out there for, a couple weeks, a couple months, or let alone years or decades. But we're making an exception today because we want to focus on developer Digital Eclipse. With the Atari 50th Anniversary Collection. Ach, słyszałem o nich. Digital Eclipse. Był ostatnio jeden ze studia osób, była u Daniego O'Dwyera z No Clip na podcaście i opowiadała właśnie, jak oni funkcjonują. Oni zrobili jakąś kolekcję żółwi ninja chyba ostatnio. Pomogli wydać, czy wydali? This is Mike Micah. I'm president of Digital Eclipse. Our mission here is to celebrate the history of video games. And to do that right, this year we're celebrating Atari's 50th anniversary. No, słyszałem, znaczy widziałem gdzieś, że w sklepie można kupić. To make this stand out from previous efforts, we actually approached this as more of a documentary. Wow, tak wygląda ten? Na płycie? No, że chyba tak. You navigate through this timeline, seeing artifacts from Atari's 50 years of existence. No, jestem pod wrażeniem. You're introduced to the games that are contextualized by these artifacts. We don't want to just release another game collection. We actually want to go deeper than that. So we include things like interviews, design documents, historical flyers and ads. All these things we feel give context to everything we do, and especially give context to 50 years of Atari. Okej. Bardzo ciekawe. I feel the best Atari games ever made have been made in the last 5 years. Like I think the homebrew scene is incredible. People have figured out, and it's unfair to compare because the original people had like 5 weeks to make. The only way you can really tell the story of Atari over 50 years is to gather and collect the stories from the people who were part of Atari, who were Atari. It's fun to program for the 2600 because it's unique. It's so limited that it helps you edit, and so you can't do everything. You can't imagine an experience and then implement it on the Atari. You have to go the other way around. Like, how many blocks can I move on the screen? Like, how can I turn that into a fun game? Hej, miałem coś takiego podobnego na Commodorku. I
I think for modern players, especially people who are really young, if they start to play a game like Adventure, it might come across as something very simple and crude. But in reality, the game is very complex. But for someone today, they don't really have that context. So what we're striving to do is to wrap that game with the sort of context that puts you back at that moment, back at that period of time when technology was still young, and hopefully impart what it felt like to see that game for the first time. We're used to seeing Atari arcade games, we're used to seeing Atari 2600 games, but we wanted to go a step further. With this collection, we wanted to make sure we included games from the Atari Lynx, the Atari Jaguar, as well as the Atari home computer line. Okej. Ze wszystkich gdzieś tam generacji One of the Atari. most interesting aspects of the Atari 50th for us was to revisit classic game designs, games like the early vector games that Atari had produced, or Haunted House for the Atari 2600, or Combat and Tank. What we set out to do was to take these design pillars from those games, the simplicity of those games, and reconstruct a modern take on that. O kurde, czyli oni tworzyli też... To jest ten Haunted House w wersji właśnie nowej, okej. To jest wektor. A, dobra, czaję. Versions of these games, our hope is that we kind of act like a gateway drug of sorts to bring modern gamers into the fold of what Atari is and help them appreciate everywhere that Atari. Ciekawe, czyli też gry tworzyli na podstawie designu, czy po prostu koncepcji starych. No nie, w ogóle mnie ta kolekcja nie interesowała przed tym pokazem, ale teraz kto wie, że sobie coś takiego nie sprawić tylko po to, żeby po prostu mieć te gry gdzieś tam zachowane. Gry, które w większości są niegrywalne już dziś. A non-profit organization based in Oakland, California, designed to highlight black game developers by giving Jakby synchro nie ma pomiędzy jego mikrofonem a wideo i strasznie mnie to drażni. Poza tym to jest gościu, który prowadzi ten Guerrilla Collective, czy jak się nazywa ten pokaz. Nie podobają mi się tam te suche kawały i cringe, który tam jest odwalany przy biurku. Biurku czy tam stole, przy którym oni gadają. O, właśnie to. Sam pokaz jest spoko, nie? Tylko, że po prostu strasznie cringe'owe mają te dyskusje tam przy tym stole. The accelerator has expanded past working with devs and discoverability, and we are now working with developers on funding options, mentorship, and introductions to various platforms such as PlayStation, No spoko, Valve, czyli Nintendo, wspierają, tak jakby rozrosła się inicjatywa z samego showcase'u na takie wsparcie dla deweloperów. First, we will be showing you the beautiful and charming action RPG Slime Heroes from Pancake Studios, and then we will slash into an arena-style competitive 3D fighting game Samurai Zero from Neo Interactive. Let's check them out. Slime Heroes. Slime Heroes is an action RPG where you can play as an adorable slime to save the world. The story follows your slime, who is discovering the world that appears to be consumed by a dark corruption. Silva succumbed to the corruption with all the other guardians. You and I were among all that's left. Fighters can defend themselves by forming different melee weapons to fight against this corruption, including swords, spears, hammers, and much more. Gameplay z kompa. Ciekawe, czy będzie jakaś wersja konsolowa. A, fajny kombat wygląda. Each GUI weapon has its own moveset for you to master. Nice. Fajne animacje. Okay. Each enemy drops different types of skill gems that your slime can consume and use. You can also make new skills by mixing and matching the different skill gems together. There are a wide variety of skills to discover, from fireballs to whirlwinds, meteors, and ice breath, to even becoming a giant bowling ball. Łączenie tak by ataków, to mi się kojarzy z tym od razu, z Breath of Fire 4. Tam też rzucając, na przykład pierwsza postać rzuca Wind, Tornado, czy tam Whirlwind to się nazywał atak. Druga, jeśli rzuci czar ognisty, to się zamieniło to w taką burzę ognistą. Się łączyły ataki, całkiem fajna mechanika była. There's a
massive world to explore. Overgrown jungles, snowy tundras, and molten hot mountains. No, inna broń. Nie, jest spoko. As you go deeper into the parts of the world, you'll discover the corrupted ancient guardians. These are the toughest, most challenging boss battles in the game. To może być fajne wprowadzenie do takiego rodzaju gier dla kogoś. Przynajmniej tak to wygląda. Each boss saved leads you closer to unveiling the mysterious corruption. Please wishlist Slime Heroes on Steam. You can also keep up to the latest news and updates on Twitter. Taki trochę bullet hellu, trochę kombatu, ale tam Bloodborne. Samurai Zero. Hello everyone, I'm Ethos. I'm one of the founders of Neo Interactive, a indie studio based in Detroit, Michigan. And today I'm excited to share with you guys... Aha, bo to jest ten PvP. Dobra. You play as a samurai, a superpowered being in our science fantasy universe called Edo. Each of these samurai have their own attack strings and combos, and then when on defense, you can actually dodge, deflect, and break an enemy's resolve with precision and finesse. Była sobie na raka i ja raczej nie widzę, żeby jakoś tak duży sukces ten tytuł zebrał. Tym bardziej jeśli mówimy o jakimś tam mniejszym studiu. No to jest spoko. No tak, bo to jest PvP, więc można się przyczaić na przeciwnika, można skakać, żeby go z góry zaskoczyć. Okej. This allows players to customize their own playstyle a little bit. We wanted to give players different ways of playing, whether it be an intimate one-on-one duel or team-based 3v3 efforts like elimination or an objective-based game mode. O, tu się fajnie ten właśnie. O, kontrol jest, gdzie się zbiera te. If this sounds interesting to you, well, you can check out our game Samurai Zero, currently right now available for wishlist on Steam, and look forward to our next development update and playtest. To spoko, że teraz go zaskoczy gdzieś tam z góry. Nice. Nie no, wygląda fajnie, ale akurat no nie mam czasu, żeby się siadać do takiego rodzaju produkcji. If you want to check out more hot developers from BVIG, please check the website, blackvoiceandgaming.org, and follow us on social media, Twitter @BVIGaming, and everywhere else @BlackVoiceandGaming. You can also support us through donations, which will go to developers in the form of grants and will help keep the lights on for operations as well. We have showcases popping up this winter and in the future, and we'll be collaborating on more events soon. Thank you so much for tuning in. Happy Day of the Devs, everyone, and much love to our hosts, Double Fine Productions, and I am 8-Bit. You guys are awesome. Peace. Peace. We've got lots of world premieres in this Day of the Devs, and this one is a nice surprise from developer Strange Scaffold. Remember, they're the dev behind games that I'm going to attempt to pronounce in the right order. They got long titles. An Airport for Aliens currently run by dogs. I think I got that. And Space Warlord Oregon Trading Simulator. I think I nailed it. This one's a really awesome surprise. Enjoy. Ja chyba słyszałem o tych produkcjach tylko z tym o... Okay, are you ready? Once upon a time, a crew of adorable animals robbed the largest bank on the eastern seaboard, and they thought they got away with it. But the problem is, the money inside that bank belonged to the mob. Czemu on tak szepcze? You show up on their doorstep 12 years later, a private investigator, and they're telling you their story in return for amnesty. They're also letting you decorate their boat, because however horrible your fashion choices may be, it's still better than a bullet to the back of the head. My name is Oliver Nelson Jr., and I'm the creative director for the game that story belongs to, Sunshine Shuffle. Okej.
tym wprowadzeniem i sposobem mnie kupił. O, muzyka też jest fajna. A te poprzednie gry, o których oni mówiliśmy, tak, czyli ten lotnisko kierowane przez psy dla obcych z kosmosu i ten organ transplant simulator czy coś takiego, kojarzę, że na jakichś takich eventach indie się pojawiało. Myślałem, że to będzie gra narracyjna, a to jest gra w pokera. Okej. To jestem zaskoczony. If anyone out there has a kid who learns to gamble because of this cute poker game with the adorable animals in it, I just want to offer my apologies and also say that's objectively funny, and if I can say this without being legally liable, I hope it happens. Nice. Gość jest spoko. Przeklinają te zwierzaki tam przy stole. No spoko. I'll be honest, I've worked on a lot of things and I've been up for nearly 24 hours now. But I can't remember the last time I was so excited and terrified to see how people would react to a world I had played a part in building. I want to thank the Day of the Devs people so much for giving us a chance to showcase our weird and wonderful game here. I want to thank you for giving it a shot. No ciekawe. No na pewno zapamiętam gościa przez ten sposób, w jaki to prezentował. Tim Burton once asked us to imagine just for one moment what life might be like for a man who had scissors for hands. Sure, he could cut your hair really well, but could he ever find love or be loved in return? Could he ever truly be accepted by society? This next game is bound to spark meaningful discourse in a similar light, as it asks you to don a VR headset and imagine, just for one moment, what life might be like if you had baseball bats for hands. How would you drive a car? How would you cook an egg? From the creators of What the Golf, this is What the Bat. I'm Allie, I make the sounds. And I'm Lucas, and I make the code. No to jest gra VR, tak? Okej. Tak widać po jak się kamera trzęsie i tak dalej, że to jest gra VR. This game is about life, in the way that life in baseball is very similar. It's the struggle. And nobody really knows when it ends. Okej. I guess someone knows how to play, but not a lot of people. It's a game that requires a lot of skill to exist. Yes. You live your life as Betty, who's born with bats instead of hands. You make breakfast. You go downtown. Play with arcade machines. Okej, zagadki do rozwiązania. Take care of your farm. You go to space. All the stuff that happens in a regular life. There's one elephant, and then there's like another elephant. I think we were just existing. We're all about sports, but no
doesn't really know anything about sports. Podoba mi się. What the fuck is shortstop? And he's just like, obviously it's between base 2 and 3, and Almost exclusively. To był na pewno komentarz z Twittera od jakichś cudownych graczy z całego świata. very excited for you to learn about baseball. That's chaotic. I mean, like, this is always gonna be chaotic, right? No, musi też być na VR 2. Sabotage is one of my personal fave developers. The Messenger was totally fucking badass. and O, with Sea of Stars, Stars. they're paying homage Tok, to tok, tok, classic tok, tok, SNES tok, tok, tok. RPGs in a way that's totally Choć unexpected. co oni by tu jeszcze mogli pokazać, co już nie przekonuje do tego tytułu, to jest gra, na którą wszyscy powinni czekać. Hey everyone, my name is Thierry. I'm creative director over at Sabotage Studio in Quebec City, Canada. We're delighted to receive an invite for Day of the Devs, but unfortunately, because of production, we couldn't afford to travel at the moment. We'll still be taking a break to look at all the amazing games being presented, but for now we have to focus on the final milestones as we're on the road to launching Sea of Stars in 2023. O, ludzie, spójrzcie na to, jak to wygląda, jak to brzmi, jak to gra. Ach. Sea of Stars is a turn-based RPG. It takes place in the same universe as our first game, The Messenger. It tells the story of two children of the solstice who combine their powers of the moon and the sun to create eclipse magic, which is the one power that can face off against the creations of an evil alchemist known as the Fleshmancer. Takes inspiration from many obvious classics with dungeon crawling and simple puzzles, and of course turn-based combat. Everything that has to do with touching the game, we were really shooting for something where you feel like it's a world you can touch. So hoisting up, jumping down, seamlessly going in and out of water to swim, but also in combat, playing on this timed input mechanics where every single move that you do from a regular attack to a special combo attack, you have input that you can time to make the outcome better, deal more damage, for example. And so the main No fajne to było ten atak z tym odbiciem od tej tarczy. a story that keeps moving forward. It's less about this grindy hitting a wall. There's also a bunch of mini To chyba jest ten fast travel. Musi być oczywiście łowienie ryb, jest i podróż statkiem. So while we're on the road to launch the game in 2023, after 4 years, it seems almost impossible to be saying. Te mikroanimacje jakichś drobnych kawałków ciuchów. Mają zajebistych artystów tam w tym studiu. Well, that's it. That's our show. I hope you enjoyed it. I really did. It's always very inspiring to see these games and Fajny show. creativity and developers. I love the developers, I love the games, and I love you watching it. So thank you. Our 10th anniversary celebration isn't done yet. Please join us on Saturday, November Okej, teraz zapowiadają na ten, zaraz pewnie skończą, więc ja już sobie gdzieś tam zacznę gadać. Kurde, szkoda, że aż żałuję, że nie mogę gdzieś tam być. Bo to w San Francisco się dzieje. 70 gier, 70 deweloperów gdzieś tam w jednej hali, dostęp wolny, darmowy. If you want to check out their stuff, it's really cool. Go to the links on screen. Thank you once again to the master himself, Dose One. He's been contributing to these digital showcases for Day of the Devs since their inception. He's been DJing at the live events. Dosłownie, chyba gdzieś na Spotify go w końcu obserwuję i gdzieś tam sobie posłuchałem muzykę, całkiem fajna. We have to thank our sponsors. Without our sponsors, this digital showcase, the live events, none of it would be possible. Extra special thanks to PlayStation and Idea Xbox for No, duzi gracze, wyróżnieni.
Dużo gier mi się podobało. Na pewno takim tytułem, który mi się wyróżnił w pamięci, to był ten Evolution, tam ten Duality, coś tam. Chodzi o ten taką cyberpunkową malowaną tytuł z stealthem i tym takim dziwnym kombatem, tą brutalną. To jest na pewno coś, co się wyróżniało, co zapamiętam. What the Bat było ciekawe. Potem ta gra strategiczna, w której się nie buduje miast, tylko jakby się ten ekosystem odnawia. Sorki. No to były takie tytuły, które zapamiętam. Oczywiście dalej potem te tytuły, o których już wiedzieliśmy, nie? Sea of Stars, które już gdzieś tam wcześniej się widziało. No i to z tym szepczącym gościem, ta gra w tego pokera, to też było ciekawe. Don't worry, we've got you covered right here with this alphabetical sizzling supercut of every game playable at the show. No kurde, to teraz pokażą wszystkie gry, które będzie można zagrać tam u nich tam. No to fajny montaż. Trochę gier z tego to też są takie tytuły, które... O właśnie, to Unleashed, tak? Ten Beast, o tej kapeli punk rockowej. Frog Detective. O, jeszcze ten z włóczykijem, ta gra to też było o Gumbrella. No, obviously. Co to jeszcze było dzisiaj z tego ich pokazu? Mina, tak, to też dzisiaj było pokazane. Oni, to jest, no. Oxenfree. Planet of Lana to jest chyba jakiś... Rain World, Tak, to też, z kim nie dzisiaj, ale to ten Seasons, PlayStation to akurat gdzieś tam promuje. Siege and the Sandfox, to było ciekawe. O, Slime Heroes też dzisiaj pokazane. Snówkin. Supermount, czyli o tym wspinaniu, okej. Terranil, właśnie. Fristy Suitors, okej, to też było dzisiaj. Ukio, to... i Venba, to też było chyba pokazane na ostatnim pokazie. What the better. To jest to RPG z tym zapasami. Dobra, to by było na tyle. Fajny showcase, ja zawsze podobają mi się te pokazy gdzieś tam tych indyczków i tak dalej, więc mi się podobało. Kilka tytułów, które gdzieś tam będę miał na radarze i obserwował, jak się pojawią gdzieś w jakichś innych pokazach, czy gdziekolwiek, to sobie chętnie spojrzę. Lead Curator, Greg Rice głównie jest curatorem tego, ciekawe, solo. Więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego materiału razem ze mną. Ja bardzo chętnie wspieram tego rodzaju inicjatywy, więc jeżeli takie pokazy będą gdzieś tam się pojawiać w sieci, to ja chętnie będę je oglądał. Mam nadzieję, że wy też będziecie wracać, żeby je zobaczyć razem ze mną. I oczywiście czekam w komentarze, co wam się najbardziej podobało z tego, co było pokazane. Czy coś w materiale było nie tak, o czym chcielibyście powiedzieć. Wszystko dajcie znać w komentarzach. Mówcie innym o kanale. No i tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. No dobrze.